Right. So in this video we discuss null vectors. Null vector එක ගැන අපි කලින් කතා කරා. මම zero vector කියලා කිව්වේ. ඒකට ලස්සන වචනයක් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් null vector කියලා. Right. එතකොට null vector, null means nothingness, but still it is a vector, right? So how do you define this property? We define AB together with BA gives you a null vector. එහෙම නැත්නම් අපිට එතකොට මෙතන නෙගටිව් සයින් එකකින් ආවා. So A plus minus A. A plus minus A. So minus represent the opposite sign, opposite direction gives you the null vector. අපි මේ arithmetics ගැන පස්සේ අපි කතා කරමු. මේ ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හේතුව මේකයි. දැන් මෙතනදී දෙන්නම එකම ඩිරෙක්ෂන් එකේ වෙක්ටර්ස් නේ කතා කරේ. අපි triangular law of additions ගැන ඊට කලින් කතා කරා. එතකොට එකම ඩිරෙක්ෂන් එකේ තියෙන හින්දා මේ straight line එකේ ඒවා තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ A කියන්නේ මේ පැත්තට යනවා, minus A කියන්නේ ආයි මේ පැත්තට එනවා. එතකොට A දුරක් යන්න together with minus A කිව්වහම first we start with A. හොඳට මතක තියාගන්න මේ odd එකේ අපි odd එක ගැන කතා කරනවා it does not matter කියලා under vector algebra. Then A together with minus A means මුලින්ම A දුරක් ගියා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හැරුණා A දුරම ආවා. Same distance we have traveled. So your total displacement would be 0. So ඒ වගේ කියන null vector එකක් කියලා. මේක very important. This is not equal to null vector is not equal to 0. Why? This is 0 which is a real number. This is the null vector. Null vector. Right. So I don't have to write them. So vector. तर මේ දෙන්න සමාන නැහැ. සමාන වෙනවා කියන්නේ ඒක ටිකක් අවුලක්. එතකොට 0 වලට ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියනවද? නැහැ. ඒතර null vector එකට ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියනවද? ඩිරෙක්ෂන් එක නැතිවීමේ property එක තමයි මෙතන null vector. null vector එකේදී ඩිරෙක්ෂන් කියන එකේ sense එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඩිරෙක්ෂන් එක නැහැ. 0 නම් එක ගත්තාම real නම් එක එතන අපි ඩිරෙක්ෂන් එක කතා කරන්නෙම නැහැ. අනවශ්‍ය මේ කියන එක පැවතෙන්නම විදිහක් නැහැ. ඇත්තටම කතා කරන්නවත් බෑ. මේවා ගැන කතා කරද්දී අපි වෙක්ටර්ස් ගැන කතා කරන ඉඳලා වෙක්ටර්ස් වල ඩිරෙක්ෂන් කියන සෙන්ස් එකම තියෙනවා. ඒ අයිඩියා එකම තියෙනවා. ඒ අයිඩියා එක යටතේ based on that idea we talk about this null vector. So please make sure that not to confuse this with this. So this 0 is not the same as 0 null vector. Thank you.